106.9. Yamamo akwaba afitumlika neshia yen ewa Facebook no so a na ye DLFM 106.9 Kofitela Diamond Nations MC ode atoso kasebo no humfoni ni video sawudo na nam so a ubenya bi yen hye kasebo na se mfa hye ase ewa dwadie esensemom na governor Edema Bank of Ghana Dr. Johnson Esiama rehwemu nsem atudwa akirem sem yen kan kira Ghana de hye nyina sei ene Ghana city no ahode sunkura wanya no enya sem kumo esena boa wosono wosene tise kwabrafo obo adwuma ye pa anti Ghana dwadi hu nsensem de ebekọ nkan ye pandi Ghana fo nyina yenya arehwemu Dr. decided to dwa akirem sem hyehyɛ pa Bank of Ghana ene aban ba yomode atudwa ana afin so amanane ahodo nsese ahodo ekoso ho no na ka ho bia mekese Ghana city no nema ekọ nkan ye pam wasan ka se akirem sem yamfanto ade hye amokondo sem bedidwa o man Ghana mtitiri no mamwa mono ne se Mumra na Ghana city na nya hoden soronko wa papa $US na sum akana tena wono matena no so a ema Ghana city ekona nim ye pa anti upeso bedidwa Ghana ha no dia mensuro no cause for alarm debi no need say panic bra na Ghana city no ekon kan ye pam Dr. Esiama decided to jump emra na wonom epaw eye monetary policy committee ehontoma ye twanitia kan say MPC ehontoma meeting chenchenchere course so ewo Bank of Ghana for akache endrada na ekotorima boss meda toso de nu bako emfimpi mienu ne edenu nu dwumade eto dwam Dr. Esiama se yan gancha Ghana de hye nyina sem hyehyɛ pa Bank of Ghana de agu akwam ne Ghana mampani de ahye no ekonka ne yipande Ghana sika sem de atadwufo ya tenant ye koye no yipam emna one abadwafo no anase members de makwabeti no ekasam ewo Bank of Ghana one board room ena Dr. Esiama se yan gancha de mu nyina sem sidi na hode no ejene naso ye kwaye nim se ya yensan ya chidante Ghana dwade hu sensem de ebekon ne yipa wakasa kirem se wo mu se du ba bia ohaw ba ko mienu bi Ghana dwade nanso wo mbekosa ne hyepa agwakam aboma Ghana sikasem akona nim yipa de nsem sei edetudwa. Since our last meeting, we have witnessed further moderation in inflation. According to the GSS, the inflation rate declined to 21.2% last month of April, down from previous highs, but still well above our medium-term target band of 8 plus or minus 2%, and breaching the upper consultation band of 9. DLFM. This path has been shaped by a combination of monetary tightening, relative exchange rate stability, and easing non-food inflation. In March, the committee responded decisively to the inflation outlook by raising the policy rate by 100 basis points to 28%. Preliminary evidence right now suggests this action has contributed to dampening inflation momentum. And importantly, the cedi has appreciated sharply by nearly 19% between April and May, helping to ease imported inflation pressures and restoring public confidence. The appreciation of the cedi reflects a combination of factors, including prudent monetary policy, the improved market sentiment, as well as the external sector gains that we are witnessing. We are also seeing encouraging signs of macroeconomic progress. For example, Ghana has reached a staff-level agreement with the IMF regarding the fourth review of the ECF program. And although some prior actions remain outstanding, the trajectory is clearly positive. Eni a woti ye aya governor Edema Omai Ghana Isukra Krabia Kubatan Bank of Ghana. Nedini Dr. Johnson Esiama nene NLT. Yantua Kasia Bonese na University of Ghana yan chapter Edema University Teachers Association of Ghana eye UTAC UG4 Eden sama betuja HM Senimu ya eye Auditor General Johnson Equiamwa eye Esiedu Omo Modiano resign onto ne ho efefre akunya no so de afa eye payroll report bia odi ebetu jana mu chirema eye report no every Auditor General ni office anabaye no chere say eye University of Ghana for aka ho asem say eye adwumayefo na akachomo awaso de ma wom no eye 59.2 million Ghana cedis e won fimpi mienu ene aduonu mienu nim ene fimpi mienu
ene aduonu na ni mamu chema ye utak UG4 edi echinye pa wodo mu hu ye no echema report na ebeto odwa no enya ade anokra ba kokra ewo mesanse ya ade ogo mani onyam hu fin ye papa eye staff omo wo eye University of Ghana na wo ogo mu hu fin asanse ade nti ana report ade ba beto odwa na enya ade anokra ba kokra mpo ewom we ana ye bnada kotoni mabosim ni de to so ye aduonu ewon fimpimienu ni aduonu numnumu ana ye utak UG4 General Secretary eye Jerry Joe eye Harrison edi tuja na otre mu se eye Auditor General no niam oye ne de entwa ye kura esansa adenti ana wo se otimi ye senatimi gu eye nkrofo ani onyam hu finsa odinsem say edi tuja the Auditor General. This report, as truthful as it is, simply predicated on the poor job that was done by the audit service. The standards of auditing, in our opinion, has plummeted in recent years, and if care is not taken, will have serious consequences for the nation. It appears to us that the audit service is more interested in appearing to be working rather than doing the right thing, and in so doing, they ignore ethical standards that guide their profession. The University of Ghana management maintains that the initial audit report was not shared with them for them to make comments and clarify any discrepancies before this was made public. This is grossly unfair and unethical. This is a serious breach of the ethical standards required for the audit service and its profession. And for the Auditor General to sit in his office and preside over such an institution that disregards ethical standards and standard practice, we are hereby calling for the resignation of the Auditor General honorably, or we will petition the President for him to be removed. We do not say this because we have personal issues with the Auditor General, but we believe that the audit service, or auditing in general in this country, has become a tool for intimidating and disallowing legitimate payments, especially to subvented institutions in Ghana. Enwechi ana osakasa echemu say wasa ban bomodi anoji tum so be recruiti 1,500 lecturers na fi o ma be sha omo free ho ye members o ma free ono omo nemu. For the University of Ghana, for example, it is the innovation and the resilience of management that has kept it above DLFM. The decision to continue engaging retiring professors and individuals to maintain a decent student-teacher ratio is something that we believe should be commended, rather than they being chastised for it. So we ask, why isn't GTEC insisting that the government gives clearance to recruit more faculty members to maintain a reasonable student-lecturer ratio, right, in all public universities? When institutions appear to falter on GTEC regulations, GTEC is so quick to go after them. And as we speak, accreditation of courses has become nothing but a money-making venture by the Commission, rather than a legitimate quality assurance exercise. And therefore, for public higher education institutions and even private ones, monies obtained through IGF are siphoned back to GTEC through payment for accreditation fees. And yet, my dear colleagues, the responsibility on our shoulders continue to pile up, and no one seems to care, including the regulator, who has set standards that want everybody. And Leia Uti Jerry Joe Harrison on the General Secretary Edema Utak Eugene. Yan Twaka Sebon Sidianko PMA, ewe PMA Tenmudia and a honso a honyo cram. Na akane kwanchrefu penny at the Magana Port and Harbors Authority. Aya Paul Ansa Asari. Edia desre, Ediato, Ghana Mampeni, John Bramani Mahamed Nimusen Yata. Aya desre, na yen yasempa, so mangana. Kwen hodo akwatikwan ye faso etufuma gudia kwasibo ne beka ne se galamse no se yensase no mangana dache no atitinti onfa putupuru ohye emfanto so state of emergency onikre no nya tume soronko na galamse no ontimi enko entole asem na embra Paul Asare ansa kasa na wochire mu se Ghana fo beka ya emfempim mienu ne de no mienu mu 2022 ena Ghana mampeni that time no na obonto dendenden prebedi Ghana mampeni biu kachiro mampeni dada na adedanko agufo adosem oni cre state of emergency no onfantu fuma gudie kwatikwan ye fasutu no na onya tume soronko na wontu ase na obisasa Ghana mampeni John Dramani Mahamei wunya tumi be yo mampeni no we refuru ho ada sese oye mampeni o entitimi na bekitanse bo homoden se kwatikwan wodo ani pa bi enam sumase Pro manka sefu no munkuto dache na Ghana de omunwina omayi ho ese yensa na kwaye no for shefato swe na galamse no etuontu mitwa na Ghana ye ho ntumi ntwa yempam na Dr. Ayapor Nsiasare ono kura nso akane no
okopre je sene ma se badwa kwanwa e won fimpi mienu ene aduonumu mechire 2020 e mokopre ma se badwa kwanwa e wasu jaman abato mpesu aso apie mantemu e chire mu a yanka nkyere Ghana man panin sem amama ahodo bia ye bidda enye onu nkuto no wanya akwanwa obesoma ato yenchem no ha we beto Ghana nti ommo no homodin so betuma bibidia fa ho kura fi sem state of emergency no otumi de krepa be man tumi surunku bi na Ghana mamla no so ama no tumi surunku a obetumi agina so ahye na galamsey no obiada etimi agya tukram okase na okirem sey yemanhwesuo bi e wokɔ piemo Nigeria man mu edu baby militant fo akoto hye omo pipeline bi so omam pani to nibu ebo no homoden pam edi state of emergency enya tumi surunku ekudi tiaye ema ye etoye wasaka kirem sey wokɔ piemo Spain ne mama hodo bi ebi kɔ so ho no mo sa Americans bi asida enti Ghana man pani state of emergency ne wudi kra hwinsi o manyim ade abebo ne se galamse ne benya hoden soronko atumi ato ahye so atu asiese ku ema Ghana de hye yenkwan da sanem sese ye nipa bi ato de hye ye so be se ye dache no eto atumi twade nsem sei eto yensem training continue Kofi Abo enim me call on President Kufuor say on declare state of emergency na onya tumi ni ahoden efofo ayemra no emma no hokwan na onfanko ntia sa galamsey me de say enei no obi ahu say ni ameka 2022 no no kware tipa bibiri frɛ say on declare state of emergency na oka state of emergency kra anything state of emergency no nhyehyɛ bia say ɔman bi hu say atorankyɛm bi reba ebekuetia omanfo ene ejapade na ebetumi ama enkwa kura mpo nipa ahwere won kwa na sese abano di ne nansi fom na okutia saa nhyehyɛ na anase atoranchem na ebobo ba no a na we declare saa state of emergency no na we nya tumi a oman ne mbra nka wore ma ne ho kwan se omfanye adwuma enye Ghana nko aman bibiri ya wo se tibia bi warko tibia bi mu a esese aban no inya tumi eni ahoden foforo no wode kutia sa tibia no a we declare state of emergency examples we ko Nigeria this year yawo River State militants bi ko attack pipelines bi in some oil installations bi President Tinubu declare state of emergency say governor no hado ntimi enkuntia sa eba no a o declare state of emergency na oyi governor na di oyi the legal making body of the state no oyi won di under constitutional and Nigeria constitution utimi yesa but under state of emergency no onya sa power no the year our take is control or fight against that situation no woko the bit say Trinidad and Tobago na say December nipa kunkum epuyo ho enti December ending na nipa miensa dakoro nipa miensa na DLFM 106.9 and this state of emergency no police for without any warrant we need warrant search warrant biawo but we call a few film as search enkrofo we stop cars as searching crofo wonya suspect bia obetimi dey na more than 48 hours o man mbra no mahokwan but under state of emergency no otimi take measure bia to make sure say sa tibia na omokomu no omabra no ase eno wachi ena Paul ansa asare kase mo ena wasan akire mu say ade abaako etwa ne nsuru mu pa wo man mu hanom efa galamsey kwatikwan ye fa so etufu magudie ne bi ne ene se ne yensu ahodo a etwa ye ho ahie nyina enipa bi ede awuduro ebiti se ne mercury ene cyanide ekwa akogum emene wonum nsu a na wonsuru guchem na ewuo na ubabewuo okirem na mekese nya no ahodo pi na nipa bi ede awuduro agu nsuo mu a amene ye wuo bia na ne nsani honom mofra ye wo mfoforo nyina da akyen akoda esen ma okirem a atete panti weni yemfa ne sesabe galamse ne nipa bi tu a mo se Ghana yensuo ne yakwaye no eye atuatifo ana mo atode ahye o ma Ghana so a se yanhwe ne ye dachi beto asane ye munti Ghana man pene ne mu yata ye bribio no man ye dachi eda asane na wo hwe galamse ya minia senia reporter yati yenkoko esai no ai na wo se wo de yenkoko kwa mana no kwa kotonkra ayamhyehi wo ho because quality no wo sa asesa enkola ya wo foforo wo di dem yensu or the cyanide me mercury poison no adam poison adam milo Ghana water aba out say sika wo hia ede atewo insu no ho ama ya nom no edo so dodo if you say yensu ni nyina sai minia ye forest ya wo yi
Yankwa and Emma Yang, and the Via Sina will be our bonnet, ne quiet hobang, Yanquai, Senya, gold galamsey, Eddie Yanquai Musano. Ain't he a here, says our galams, sir, seat of emergency. Ye be declare, na ama, a bino to me, near what dance ronco, na, necessary wayano, why the cutia satibia, you will me. Sir, to me, roncono, and yet, and no Enquire Abema galamsey nejai, nebum, Abema, a bino den she, Abba, I be quintian. Me de me annual sema to ja. Atudwa says I share no say we state of emergency declaration na omo infantudwa say Ghana yakwa atoyirenchem ya Ghana fo ne amanonefo bia beka won ho wore say yinsu wore say yankwai enti say yakutia ne kwakura mu no ana Paul asare ansa kasemu osanso wikire musem Ghana mampeni John Dramani Mahama ene Ghana for du tumi ahya won sante be manimu yada she Chief of Defense Staff bomodia na hye no na omo anan ensore de toso na mmea Akwadwo galamse no ekoso no omomfa ohya ne famre wu omo declare state of emergency ni wiepe omommo anan pa na omonko mmea Akwadwo am wona mo say atena ye ne pa bi di mra hye omo nsem nam yensuo ho tu galamse no wona mo mpa omo nyina firi honom eno baboa every says aban ne ma wona mutumi sa betumi omanya hoden soronko atimi agira mo na so na nsu Akwadwo anipa bi se no yensa atumi aka ya de biu aka ne ukọ afuo ma utumi de ahanhan kekese nsuo nom na nso ne wo se ne hwan wonom pe ayemutu abeka akuromnya sem kuma okire ma ha adwen and Ghana ma pani omba homba mokuo no so tumi mapa na mommo na galamsey Ghana dache eda sanem yi pa oden sem sei etwa to Yentwi mining, gold mining in Sang or Ghana for Afiba Cope. Niamfa kwai nsu no nhye yen soja panyin ensa Chief of Defense Staff. Niamma no order within 1 year make sure say obiara fi kwai mu, obiara fi nsu ho wo Ghana ha. Afiba ko. Na fi Ghana aban no order hihye foforo ba. Say region biara cocoa gold ne diamond mining epue wo ho no. Yem form company region aban represented by region one private sector and Kambum no one formal company and only the only company obe mining gold in diamond in Ghana. In the 16 companies baby a gold will be no now your former state gold mining commission I want to supervise and make sure say what the pa what the machines are hotel pa hotel no what the gold mining activity to send be ya one say yinsu ni yan forest no na Ghana ni biara opese uye gold mining no what do you want tamako akobo sa company no intamano sa company no obenya one management one board of directors nko na uye hoho uye kurumani o opese o mining gold a fa want tamako bo one tamano na ye public private partnership ankro bi so bia woni sikabum no obetimi aform cooperative na wo so one akoto shares na on ye part of the gold mining business. Eni ya woti ye aya kane kwanchirefo peni ede ma Ghana Port and Harbours Authority ne den ede Paul asare ansa ne ena woti na mane boyi ye nsem twire ni kontinhini kofi obo ene lifiri apie mantemu ebesomo ye Yanto akase abone so ne da ho a ejina ye galamsey ho nsensema na minerals commission for deploy blue water guides from Bayer 453 omo metropolitan municipal any district assemblies Bayer ensu ato FM mantemu omo behwe say ye ensu mantemu no betimi abon ho ban de free galamsey no ho esan say ye 453 person we no ade aban bo omode ade omo fantitie ma omo be deploy 2000 blue water guys for name 453 no na say de ometimi afantitie mu ye Ghana Navy for win so botum ne de toso du 9 mfimpimienu ene aduonu num asese ne de ade omo ne Ghana Navy ene Ghana Police Service for ne bebom adi djuma sane ese na abram ne samtrofo ekasa ye ndra dakoto ni mabosom ne de toso aduonu ba ko mfimpimienu ene aduonu num no mu kirema 213
curating guys the mabomodian the omakoye Lembele district nim sanso ana Western Regional Director Edema Minerals Commission Francis Annobel ekasa na ochemu say gas ne de be 326 year Metropolitan Municipal and District Assemblies and so ne de omachomo e de omakwa akogu onu mbomodian so betimi edi juma inte ye important ma blue water gas for ne beba mbomodian na munje omo fel so na momboa na munu omunye adwuma se ne beye ni swade hu so amowo no ebetimi abem na nya de omo ana omo baba beye adwuma na emu omo na navy ena Ghana police service for ne bebom no madi adwuma akun omo adwuma ebo tetina mo koyi no sisi ade ambre na edu so mo hye mo adwuma di ase se ambre na edu so di a no se amane nyina de ho dase omo hu se ni anam no omaba omaba hye wo adwuma di ase na de yegida hanu ma na ye beyi wo ma kire oma no se ambre na edu se omo medi no hye ase nti se ye hu mo okroma ana ye hu mo wo ye nkwai mu a ana se ye hu mo wo nsu hu a na bambo di medina mo ye na di medina so omo ne ye nnuanu ma police for omo mbaye aya so do for na mo train wo mo no omo so eba omo de omo yen ba du ye sisi a de omo so ana pa omo ne police for da ba ye eduma be bi omo hu se bio ye se nsuo ye se ye ne kwaye no omo de nkran ba ma police for na police for edi huduma ne tintina ne tetia in se ansa ibe fi ha no no na ya nyina ya ate ho asese nsum mining kwae mu mining de enfambrem na wo pasa wo ya mining na mbra kwano wo ho a wo sa wo fa so e beta kire ni nyina ansa ye fi ha ibe fi ha no bia ate ne ho ase bia o kire wa dwem bia wo bisa e be kire wo mu tinna de ya ba se ni titira ne se ye nwane ma ma kọ training bosomba hona ama ko mo hu no ye yi o ma kire o ma no se adwumedi a ban da so mo se no da ho ase Awuti ye Francis Annobel no na Western Regional Director Edema Minerals Commission. And we see a from we say Blue water gas. Omo ko eden. Omo kwa akobua sa ne be galamsey no. Ombetimi esia no omo kokon atia. Omo ko tware galamsey asia man. Na we ne so no ye ko training wo ho. Ane ye na ye ko hye mu bi. Da bi say ya ho bambo nti wan ko training a untimi nye. So ho bambo. Say na beka security personnel we ne wo man. Na we mu special ayi a o ma tete o mo for say o mo kokon tu galamsey ase. Galamsey pe. Okay. Sepe no mko ekotu yanko yanim yanko na mko ba adwumaden aha no ne hia me mko ba adwumaden na Ghana ye dache enye kram yanto akase ye bonso yenko piemam ewo bono east mantam nim na Ghana fo beka na se beto dwa kiremu a okopiemu ewo Techiman Central Market rim a na na matrenkonwa ana afenso eye Techiman Municipal Assembly no etena ase ehun se dwa no di congestion just say omoye pa just say hono mo achia pa so pa just say kwan na ba bia bia obi abenya bia na ordinary store dia si hono ma ye basa de obi apɛ na oye ene so emmoa ema nansem wo kura jakoto hono ma no kwa ha adwenje pa anti empenfo hu se ehu behia se ombetena se na mo ne hye pa gu akwan no mabɔ ne dwa no wono ma sini foforo kram na nkra kyeremu a just say ne empenfo omoden atuma akwadwiri dwa no ade agu ayensiesi hono ma adwadifo na ka se kyerem se ye asɛm asini chese wo mo stores wo mo ye mpo nche ya wo mo niam gum ajapade pimpema nkoma ana mpanifu akwa first cabetes akodo ne bulldozers akodo akwodwiri ne nyina se ajapade na kura mu kire mi se ye na Ghana mpanifu ndi sana musuba atie na mo atre nkonwa mo beka kira wo no se dwan mu abubu wo mbisam se na nanom ebeka ye mo se de bi mo hwane de ye nduru honom ana mu kire mu ntaka mo pese mbubu ho mpo a anka mo mamode nyam ntoboase kakra mpo wode putu puru mama ye fuye mu mahaye pa ade hye kire mu ajapade yakɔ no enya asem kuma kram na mra ade hye ba moden ni di ye kasa botwen kwa na mu kire mu se ye asem asi atete pa ifri so monya ne nte yese assemble ni pese o sisters no foforo no de ma ni pa bi no mbisa sabe wa mu so monya Ghana fo ana anya hwimpo o ma ya dwuma na che o mbetumanya sika aha stores ni bi enti mpenifo so mpese mu dwiri ho na mu dugu mpa mo ntwatwira mu so din fanka ho bie na mu budwa mpo wia na mu sine foforo a wonum senya ba bi dia tradition kire mu sem enam sem mpenifo ama mo bre papa bia ma bre na ngwanti o ma ntuma nyom ne ma mfemfiri ho na ma mekese no saa demolition Jesus na course no magya pade ase no nya sem kuma ade hyem ya gaze kire mu se mo ya batan
edwa na omoye enye nkakra nya bi ede hwe ono mba nanso ne monto ampanifo atwe manedi ombedie mpo baye den wo munsu no gujam ekwana mbafa so menya sika da hwe moma suku Ghana mpanifo mu kyem se de ma ye die enye manya de kra ade hia ya kaze kyerem sem ma mo ka biegom monso de nyina brane everisa ne ma bi ekoso manga na mu nansen no so obi atumi so de tumi hya nensa ekwadwiri sabe edwade foster to tumi tugu sa wo maja pade sa de adan mpanifo ya de mrahye mu nsem moma ye ho bana momwa na ni panya duane ni anasa mbache te edwade fo o maka se kyerem se ne ni mu ya tatachima municipal sem na ta kunja monya bibi mfanfa ho ne Ghana mampanin o mampanin so de wotoso na ka kyerem mpanifo sem compensation mra de o ma ye etia mra se mbe se edwade fo ejapade de njenti Ghana mampanin so de nye bibi na ajapade yakono momwa o mafisa de yakoso de yamenim de kurani aba lalai enkoye kura the bra yede ton no ma the container ye bibia na am yesro mo na ntimi ga se na no ye no mo twese ye nso ni mfro mo da bre yesro mo se na no mo mbro na e po ma chew na da bre no yesro mo mfa mo bibi wa twese ke dia yesro mo be ya ma na atena ha no yesro mo so mda boa ye na e benya da bre se na da bre nso ye no ma na o ma we se no se ni ba bibia ye de ye so mo tue e no ma nyina no ma se ni yakoji loan ya bokon ne container boy ye say Minema o container, ma be juri e nema do container ni nyina abegu. Yantima nyi nema ba akokura amfiri container nim. Nti Islam mpanyin fo no mo fa mo nansi form. Na mo mboy me na ya bre. Fertilizer ya your company fo okoba. We se me ka ho. Me na aduru ho no ya ho mo ka ho. Nti Islam mo mboy. Kasi bi wa mo ka kire ese ye ntu. Na ese ye ni ba bi akọ. Nti o mo pe ba bi mmaye. Nti aka asam na asam ne ni mi asam na akọ dadim. Bi a mo ba pa ba bi amaye na ya wa sor dem mi wa sor dem no mo fra me se me bre jom no ma bu container ne me nema mi fir mi pia sor dem bi jole be du sa dum no mi container ne me nema ni nyidada ma fa shi ewu me ba no ma jur mi nema ne mi container ni nyina DLFM 106.9 nti Ghana pay for ya sro mo so mo boye ne ni ba bi akọ ye ni kama fo ye di form na ba boy anti asro mo boy ye wa hanom no mo be ka kire se ye nsoro ye market chima market no mo to enkra se ye nsoro no be store dan ye so ye na yatena wache yatena be 30 years yatena 40 years na nanu mo be di bayram ba Agyei Sikapa bi wa 10 cedi 20 ye pia ya se mo be store dan ya ye to no o ma amaye bi ene se na nwure ho no mo de grade ma ba dwie ne ma nyina metimi agye me ma tena wache ma twa ticket sa ma ban sa 30 years 1 cedi kwa kriteria se ye kunani me maye miensa ma brapa na ma bo container no eti se o mo be store yetu ana mo ko honom o mo ka kire se ahono enka ho ye kwa assembly ni a wote ye eyadwadifo a wona madidwa ewo Techiman Central Market nem eno no ego Bono East Matenem ena wote wonom akusemu Yento akase bone se na YPG e de Mayor Presbyterian Church of Ghana Asokwa District 4 ayomu 16th annual delegate conference amobo modia ne mabunu ni hia ya church omuso muntu anamonse ne ye omonananom no etu wo asori nim na conference no team na da so embracing our missionary legacy as youth na omobo modia se o metimi ahwe mugidie ne omahofamu peace ne be ya eba presby asori na mabunu no so no ebetimi amano akọ animu ye pa na abram ne semtrofo kasa na president edema Asokwa district edema YPG 4 brother Enoch Edujima edu tudwa na oche musa na ehuhia pa so betimi ahia mu sane be yo betimi aye conference we sansa aboa amomodi maburu na kwadwindwi mu sanse na sesaye abamumu ana omasa so acheche omkwan yo mbefa so edi djuma ana omoche so omumna embomodi aso betutu omanamo ye ewo Kristo mu sane be ya presby asori no so any YPG no ebetimi akonanim so ade ba kwa ya na yente mu se amafo mu se presby asori kan then so there be kan ho pa ya asori mu oshi nti your program dey bra how do we join as youth now do we show we be boa they be encourage you be our bonten say obla bi akwa asori ofa no don presby yen church ni hymns cry ade no kwa utie na se utie hymns cry na se when you preach na heaven crowd you theme for the year and national demand saying Felician embracing our missionary legacy as youth. Now you feel free as some of smart for Paul and the command Timothy 1 Timothy chapter 4 verse 5. We Asokwa district in Ghana come
ne bi di say jumedi e wo so come as na 16th annual delegates conference and e be was say nra and e bet na say and delegates na aka bo e to ato ade kwan fa so imu ko ni e share ne ma e to akon e bo ma ko na so in fact e ba so come for so di pa o ma ya ma bibia e comment ne ne so Thanksgiving service na o say ba na e be de nyame ase e fe YPG for more the street ni na e ba na e be de nyame ase say na de e be de nyame ase. Eni ya uti ye president Edema Sokwa district YPG brother Enoch Edujima enuechi ana ye YPG members ni bi nso di nsem tudwa che musa ban bomodin so betimi asi nrubone no so anokwan ebe say legacy ya na nanom awombeji president wono eye from fast from film mo di president yes youth YPG for say fast on mo kan no so brown mo boy ya o mo film mo di president esa ya on sima eni ete we taso na etu fasa ayababo nim na so timi di president e esi wo anunti naebotaye nti a e conference tutu and ankasa private makane say e share use of drugs now one for overuse no even example paracetamol so over take paracetamol but those are and going to me the headache kesepa bro so advice me come remember you to say e drone do be fa but how you take it and the teacher said you are using it that red and everything is good for medication for those going through serious pains but I'm from overdose and the message is if you are not prescribed by the doctor you shouldn't take it in any case to prevent any disease and uti members edema Sokwa YPG Kasia bone yeto aso na de adui madwenkyere ne ho hia yi papa enti yankenkan bi na yemfa ensomo wei efri Kofi Parliament ana wo kyerem say in fact atoforsen osoafo hwe o magana sikasem so wo bo adwuma wo waya de pa wa beye Ghana sikasem age nkwanya menhyira opim oso hwe life edi free aguna Bobby Kuma apa yeda senior we su free piaga nche na obisa se na me wo fa Sam George na nsion wo hen senior na no odin pa o amra na mu pretumi ni krachi said yo kasa data bo ne ntumi nto senior na we ningo pram Sam George wo hen we ya piaga na ebisa o aha nyamia wate we su free Benjamin Boati no kire mi say good news asampa ba se ka se boni mu odepa no hwe live edi free East Legon town ya da se ahofe we su free Richard ahwe no kire mi say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adwoa Agyei Sikapa in fact mo bo adwumaden papa na adwuma mo bo ne de ekwanka ne yepana kase bo no emu odepa sa no manam DJ Ghana man fidi ni so Betray station na wodom na Ghana de hye ni nyina da etie kasebo no edifro chense o me adwumaden yankoso mo adwuma pa ensom Ghana yeda se DJ Ghana man nyame nchira opim Master Plan Junior Kentampo no chire mi se yankopon ya adoma 2028 MPP o mo ba strong pa o mo hia o mo den no madwene mu do no mbeje tumi nti se de tibe 2028 MPP o mbesan beje tumi ni bi o yate Kwabi Asamoah no chire mi se good afternoon Kwadwo ni Adwoa se kasebo mo da papa superb news ni mo da sa no manam let me borrow the words of a Pamwo baby Joe. We will always cry for Ghana. Hey, I say Pamwo once a ma wakano. We de wamadia baba hai. Wow, and the Yensuma Ghana na Ghana de mobo pam. We su free set and to bam no chim say with the free malam aka breastfeeding or say President Mahama. Hey, ajumadia wapono nyasim kumontiani is better so than MPP de. Or soon ndem ho na mobadachi mba pro ndem ho. Yo mate medasi senior kasi aba no yenyina wesuen na ye fancy na nsa na mesore so no we ye happy birthday enko enfama Paniela Hammond 3 at 1 student at the Malate Presby SHS enti ya hofe ne wa woda chodi yampon yankopon hye no nya okese pam onfira do mu nkwa atumum said wa hofe dua ne te ne yankopon koso amanhira ne muso na onya okese papa panti happy birthday goes to you Paniela Hammond 3 at 1 student ewo eye lete Presby SHS Efri Martina anafi Berema Kweku Sechi a otoso mienu adodo na bodom rane se dache ono ye chief executive officer at the Madax Multimedia ena won se yemfa woda kese we no yemfa emawosron kunti happy birthday goes to you Paniela Hammond 3 at 1 student of lete Presby SHS kasebani ya DSC emusemufo ne ya Maze mebelantwi ne se mu edema yan Kofi Taylor the Nations MC ede ekopie mu ewo Facebook na kasebo no unya bi ehwe de bayen
Senator Kishin on duty, DJ Zikibi, the teacher for Denny from Adema Yen. I can come for your Hunetian and tell Mumbasin, Kunyavasuma, Vienna, Kubini Adwa. A jam just one. Takwadi could room, trouble with the concrom. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Menia Hofedia. Adwoa Agyei Sikapa. Ya kwe hwan na eba. Nana Adwoa Silky. Achire muhima. Enfifi muhima. Radio mu ya santua. Enkacha hima. Michael Jackson. Papa no ne hwan na eba. Sexy journalist. Ana kwame efum. Ye tuche ma wonom. Mesra otena boko. Dia de Lumba nyom no wutia se wanta waso a wonte west ni ye. Enu nti na Nana Adwoa Silky na pamfo betena se omudwumadi no. Tena se ne hia wonom. E ba munyina monitia. Adishe. Midimafo, pokwase maira akra. Midimafo, pokwase maira.